we refuse to remove defensive measures. twanze gukuraho Whether ingamba it means z'ubwirinzi troops or yaba troops abasirikari or cyangwa se whatever ikindi icyo ari cyo cyose we call it a defensive twita measure. ingamba z'ubwirinzi. And ariko mu nyurabwenge in your yawe logic, ni gute haba hari ikintu why kinsumbirije would a umuntu threat akansaba be gukuraho against ingamba me? z'ubwirinzi ariko And you are umuntu ntaba ari asking me kugira to icyo remove akora my kugira ngo defensive agikemure. measures, but you're not dealing gusa with the threat. inyurabwenge yaba irihe? What is the logic? When we observe iyo abantu basesenguye bari hanze the period of muri iki gihe pressure of, cy'igitutu gikabije, ibihano, criticism gushinjwa, that your country has been byose subjected byibasira to, igihugu cyawe, and twavuga can ko u we speak Rwanda of an ruri ongoing kwigizwayo mu buryo bwa process diplomasi. of diplomatic isolation of Rwanda? There are hari many uburyo bwinshi bwo ways of kubireba looking at it, no kubifata, but ariko ku for bantu those who bashaka want to kubibona look at batyo it that ntabwo way, I can't nababuza. stop them. The way this uburyo conflict iyi ntambara started, yatangiye ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, it was not nta nubwo yakomotse mu Rwanda. started by Rwanda. It did not originate from Rwanda. That kutita ku bintu rero by'abagombaga kuba barakemuye iki kibazo nibyo byatumye Fdlr ihinduka ikibazo cy'igihe kirekire kandi yakomeje kuba ikibazo kibasiriye u Rwanda, cyane cyane mu bihe uyu mutwe uterwamo inkunga na guverinoma, especially when it is being fed and supported by a government. Sanctions or kinds of threats or yaba ibihano cyangwa se ibindi bikangisho ni nk'ibitutsi byoherezwa ku Rwanda nk'aho hari ikintu u Rwanda rwakoze kirenze kuba rwirwanaho no gushyiraho uburyo rukumira icyakwinjira mu Rwanda ngo kiruhungabanye, cyane cyane giturutse mu burasirazuba bwa Congo. Particularly from Eastern Congo. It's like you are blaming the victim. Ni nko gushinja uwahemukiwe hanyuma ugasingiza uwamuhemukiye. Uburyo bwiza rero babona ni ubwo gushinja u Rwanda no gushyiraho ubwoko butandukanye bw'ibihano n'ikindi icyo ari cyo cyose ku Rwanda, kuko bisa n'ibyoroshye. Penalties and whatever on Rwanda because it is easy. Bari gukora ibisa naho biboroheye kuri bo gukora, gushinja u Rwanda, kuruhana n'ibindi bikangisho cyangwa icyo ari cyo cyose biraboroheye. Ariko se hari igisubizo bitanga iyo ugumye wirengagiza ikibazo cya nyacyo, impamvu muzi the real issues, the root cause. by'umwihariko ku itariki ya kabiri Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ibihano kuri RDF ndetse no ku bayobozi bane bayo, banasaba ko mukura ingabo zanyu mu butaka bwa Congo kubera yuko ngo mufasha M23. Ese mwamuteganya kubahiriza ibyo mwasabwe? Iyo urebye ku masezerano aheruka gusinywa, ntabwo ushobora kuza ngo utegereze yuko umuntu umwe mu bayasinye ari ugomba kuzuza ibyo yasinye, mu gihe urundi ruhande rwo rufatwa nk'aho ari ikintu cyo gukora cyangwa se kudakora. Mu yandi magambo, ibyo turi kuvugaho aka kanya ni uko hari impande zose zasinye amasezerano zigahabwa n'inshingano ngo zizuzuze, ariko u Rwanda ni rwo rwonyine rusabwa ko rugomba kuzuza ibyo rwategetswe, mu gihe abandi bo basabwa guhitamo kubyuzuza cyangwa se kutabyuzuza. There is the United States that also brought us together and are part of the effort to try and help us resolve this conflict. Harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nizo zaduhuje, nabo bategetswe gukora ibishoboka byose kugira ngo bafashe impande zombi, reka mvuge Congo n'u Rwanda, kugana mu cyerekezo cyiza kandi mu buryo bungana. Rwanda in the right direction, even-handedly. So the US, much as they can do it, or they do it if they want. But it doesn't give good results at all. Bashobora kubikora baramutse babishatse, ariko ntabwo bitanga umusaruro
guhitamo kuba wafata uruhande rumwe akaba ari rwo utsikamira cyane mu gihe urundi ruhande rwo rworoherezwa kubera impamvu runaka, impamvu ntashaka no gutindaho. Ariko iyo uhisemo ugafata uruhande rumwe mu gitondo kimwe ukavuga uti aba nibo turi kumwe, rero ntabwo bishobora kuduha umusaruro ukwiriye. Yego, ariko birasa naho kuba mu 2023 yarafashe umujyi wa Uvira nyuma y'iminsi 6 gusa hasinywa amasezerano i Washington, byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'agasuzuguro. I think it was selective. People chose to understand it the way they wanted to. Ntekereza ko ibyo ngibyo byafashwe nk'umwanzuro n'ubundi bifashe uruhande, abantu bahitamo kubyumva uko babishaka. Ariko na mbere yo gusinywa kw'amasezerano ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 hari hashize ibyumweru cyangwa se amezi, hariho imirwano imwe yavaga cyangwa se igana muri Uvira, kandi ibyo ngibyo byari imbere y'isinywa ry'amasezerano. I'm saying that it is selective. The understanding is selective because people think Uvira was just something that happened after the signing of the agreement. Gufata uruhande, imyumvire yo gufata uruhande, hari abavuga yuko ibyabaye muri Uvira byabaye nyuma y'amasezerano, ariko ibyo si byo. Uvira ibyabaye ntabwo byabaye kubw'impanuka cyangwa se ngo bibe byarabaye nyuma y'itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12. N'ubundi ni ibintu byasaga naho bigomba kuba niyo masezerano yari kuba yabaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'ubwazo zagiye zihabwa amakuru mu minsi myinshi, buri munsi bahawe amakuru rwose ku bintu byose byaberaga n'ibyahindukaga muri Uvira. Rero ibyo ntabwo byasobanura ko ubwo Uvira ibyabayeyo byabaye nyuma y'iya 4 z'ukwezi kwa 12 ngo byite ko byabaye mu gusuzugura cyangwa se kwirengagiza isinywa ry'amasezerano. Signing of the agreement. That's not true. But of course, again, as I said, being selective and people just doing whatever they want. Imyumvire irobanura ifata uruhande n'abantu bikorera ibyo bashaka. Hari abantu babona yuko ibyo turimo byose bazahitamo ko byagera ku rundi rwego cyangwa se bakagera ku zindi nyungu nk'uko bo babishaka. Outcome as they wish. Mr. President, your ambassador in Washington declared, it was on January 27th, Nyakubahwa Perezida, ambasaderi wanyu muri Washington yavuze yuko ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere ku Rwanda rukorana na M23 mu rwego rwo kurinda umutekano. Tubivuze uko biri mu rwego rwo kubishyiraho umucyo. Abantu benshi bavuze yuko ibyo ari ukwemera ko ingamba z'ubwirinzi muvuga zirimo no kuba mufite ingabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese muremeranya n'uko nguko abantu babivuga? Yego, mu buryo bwagutse bigomba kumvikana. Ni gute abantu bashobora gusobanura ingamba z'ubwirinzi bigendanye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo? To do with the problems that are in Eastern Congo. It means a number of things. Harimo ibintu byinshi. Ushobora kubyita ibikoresho, ushobora gukoresha ko ari ingabo ziri ku butaka. Icyo ari cyo cyose bisobanuye kurinda ubutaka. Ntabwo numva rero icyaba kirimo kimeze nk'ikinyuranyo, kuko twebwe turinda imipaka yacu. So if I'm defending my border, rero niba kurinda imipaka yacu igitondo kimwe bishobora kubera mu birometero 5 cyangwa se 10 cyangwa se 20 bitewe n'ikibazo twabonye cyaduhungabanya aho cyaba giherereye, cyangwa se mu kindi cyumweru hagashyirwaho ibikoresho byahangana n'ikibazo cyagaragaye cyaba kigusumbirije. Rero nta kunyuranya kurimo. I mean, there is no contradiction. Defensive measures have always been ingamba z'ubwirinzi rero zakomeje kuvuga ko ziriho. Mbere na mbere twarabyivugiye ubwacu mu bice bitandukanye ko ingamba z'ubwirinzi tuzifite, kandi ingamba z'ubwirinzi ntabwo bisobanuye ikintu kimwe. Concerning those
nyakubahwa perezida ariko niba ntibeshye u Rwanda ngo rurahakana ko rwakura ingabo muri Congo mu gihe cyose FDLR yaba itararandurwa. Twanze gukuraho ingamba z'ubwirinzi zacu, byaba bisobanuye ingabo cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose turacyita ingamba z'ubwirinzi. Ariko mu nyurabwenge ubundi ni kubera iki ikintu cyaba kinsumbirije umuntu akansaba gukuraho ingamba z'ubwirinzi ariko umuntu ntabe ashaka kugira icyo akora kuri icyo kintu kinsumbirije? Inyurabwenge ubwo yabiriye. Ariko nyakubahwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratsimbarara ivuga yuko impande zombi zigomba gukorera ibintu icyarimwe. Urebye nta nubwo ari guverinoma, nta nubwo ari na DRC iri kubitsimbararaho, twebwe twatsimbaraye kuri ibyo. Ubundi DRC kuri bo ni nk'aho u Rwanda rugomba gufata iya mbere rugakuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko kuri bo bakumva ko nta kintu bagomba gukora. Rero igisubizo cyo kumvikana cyaba gishoboka? Ndatekereza ko byashoboka, ariko ibyo bisubizo by'ubwumvikane byagarutsweho cyane mu masezerano twagiranye, harimo n'ayo ngayo i Washington DC, ariko aya mbere biragaragara ko atigeze yubahwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. About Mr. Tshisekedi, during the signing of the Washington ukivuga kuri Perezida Tshisekedi, ubwo mwasinyanaga amasezerano i Washington, hari amafoto, hari ibitangazamakuru byavugaga ku buryo mwitwaraga uko mwagaragaraga, bikavuga yuko wowe na Perezida Tshisekedi byagaragaraga ko rwose nta mubano mwiza mufitanye. Ntabwo nari mbizi ko umubiri wanjye wagaragazaga ibimenyetso by'uko meze nabi nenda nko gupfa. Nyakubahwa wareba kuri iyi foto uko witwaraga biragaragara neza, ntabwo wari wishimye, kandi na Perezida Tshisekedi nawe ntabwo yari yishimye. Nta n'undi muntu ariko ndi kubona wari uri guseka muri iyi foto. Ngiye ku bwanjye nari ndi kumva nteze amatwi. Ese ku ruhande rwawe waba utekereza yuko bishoboka ko mwazongera kugirana ubwumvikane na Tshisekedi? Birashoboka kimwe nuko bidashoboka, ariko njyewe nta kibazo mfite mu gutegereza kugeza igihe ibyo bizabera, cyangwa se kugeza igihe hazafatirwa umwanzuro ko bitazongera kubaho. Nta kintu bintwaye rwose uko byaba bihagaze kose. Uruzinduko ruheruka rwa Jean-Luc Habyarimana i Kinshasa rusa naho ngo rwateye impungenge muri guverinoma y'u Rwanda. Ese byaba byaratewe n'iki? Mwaba muzi abo bahuye? No, ntabwo ari ugutera ikikango François. Erega nta nubwo ibyo byabaye inshuro imwe, ariko birasa naho ari umuntu w'intabwa uri ku ruhande. Byaterwa n'ubivuga, ashobora kuvuga ko ari ku ruhande ariko yari kumwe na Tshisekedi, ntabwo bari wenyine. Rero kuba hari ibyo bafatanya, ibyo bakorana, byaba bisobanuye yuko ari kugira ibyo yungukira muri guverinoma n'uburyo bw'imikorere ya guverinoma, yemwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ubwo se wavuga yuko ari wenyine gute? Ariko icyo mvuga ni uko uyu si umuntu wenyine. Nanone nkomeza kubisubiramo, umuhungu wa Habyarimana uko agaragara ntabwo wamwita nk'umuntu wenyine. Tshisekedi wa Kongo Tshisekedi wa Kongo yagerageje kumukoresha kugira ngo ayobore ibitekerezo by'abantu mu mujyo wo gufasha FDLR. Rero hari abantu benshi yaba mu Bufaransa, ntabwo ari Habyarimana wenyine ubayo. Abo rero bagize umuyoboro munini w'icyo wakwita nk'ubuyobozi cyangwa se ubufasha bw'ubuyobozi baha FDLR. Noneho ubu ngubu iyo habayeho ubwihuze na Perezida wa DRC, ni gute se wakerensa icyo kibazo ukavuga yuko bitumvikana, mu gihe twebwe tuguma tuvuga ko ibihari ari uko habayeho kwihuza hagati ya FDLR ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Perezida, uturutse igihe umujyi wa Goma wafatwaga ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere, M23 yashinjwe gukora
ibintu binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu harimo no kwinjiza ku ngufu abantu mu gisirikari n'ibindi. ese uratekereza ko M23 yaba ifite ibisabwa kurusha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gutanga imiyoborere myiza? There is a conflict in that area. Hari intambara muri kiriya gice, hari ibibazo bigomba gukemurwa kandi inzira zo kubikemura zirahari. Igihari ni uko ibintu bimeze uyu munsi bimeze neza kurusha uko byari bimeze mbere y'uko uwo mujyi ufatwa. Ugendeye ku byo bambwira, umuntu ashobora gukora n'igenzura rye bwite. Birasa naho ibintu bimeze neza i Goma ndetse bimeze neza n'i Bukavu kurusha uko byari bimeze mbere. Ubwo rero navuga ko kubaho kwa M23 ku mipaka yanyu byaba bitanga umutekano hagati yanyu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byo ntabwo twabishidikanyaho. Ndetse urebye n'ibimenyetso, imipaka yacu yose ubu ngubu iratekanye, ntabwo twabyibazaho rwose. Nibyo wabikunda utabikunda, ibintu ubu ngubu bimeze neza kuri twebwe mu bigendanye n'umutekano. Ariko mu maso ya benshi bashaka kugira icyo babivugaho, kandi nawe urabizi nyakubahwa Perezida, intego zawe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zaba ari uko ushaka gushyira ijambo ryawe mu bigendanye n'ibya politike, n'ubukungu, yemwe n'umutekano muri kariya gace, kugeza igihe mu butegetsi bwa Kinshasa hajyaho abantu utabona nk'abaguteye ikibazo. Ese ibyo byaba ari byo? Ikibazo kugeza aka kanya, cyangwa se uko cyari kimeze ejo hashize, ni uko dushaka kubana neza mu mahoro. Aka kanya nubwo bwose hari intambara nk'uko twabivuze mbere, ibice biyobowe na AFC M23 ntabwo byo biduteye ikibazo kuri twe. Kugeza ku gice runaka nta kibazo tubifiteho. Ariko nanone turabizi neza ko aho ngaho atariho inzira irangirira. Hari akazi kenshi kagomba gukorwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone hari n'ikibazo cya Kongo yose muri rusange. Rero wakwibaza uti ese uburasirazuba bwa Kongo cyangwa se Kongo yose hari ubwo yaba ikibazo ku baturanyi bayo cyangwa se by'umwihariko kuri twe? Hari ibyo rero tuba dusabwa. Nta muntu n'umwe dushaka ko yahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Tuguma dutsimbaraye ku kuvuga ko imipaka yacu igomba kurindwa. Nta nubwo ibyo ngibyo tubitindaho kandi tubikora mu buryo bwose bushoboka. Ibyo mu ntego yanyu ngo yaba ari ukuba igicumbi cyo gutunganya amabuye y'agaciro. Twabahaye igicumbi mu bintu, twabaye igicumbi cy'ubukungu aha ngaha, wavuga ko ari icyo mu karere. Ese ubundi hari ikibazo kibirimo? Kubera iki ibyo ngibyo byaba ikintu cyo kudushinja? Kubera iki? Hari abavuga yuko ngo ari ikimenyetso cy'uko turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dushaka ya mabuye. Ariko urabizi neza ko dufite amabuye yacu aha ngaha. Dufite amabuye yacu, kandi amabuye yo hanze nayo turayakira. Rero byaterwa n'uko imikoranire cyangwa se ubucuruzi bwagenze. Ubundi ibyo ngibyo abantu babyitwaramo bate? No mu bigendanye no kureba aho ayo mabuye yaturutse, ibyo ngibyo tuba tubirimo, turabishoboye. Urabizi dushobora kwemeza ubuziranenge bw'ibintu byaturutse hirya cyangwa se nanone by'ibisigara hano. Nyakubahwa Perezida, kuba uwahoze ari Perezida Kabila ari i Goma byabivuze yuko yaba yarahawe rugari na guverinoma yanyu. Ese ubundi umubano wanyu ku giti cyawe umeze ute, ndetse n'uwafitanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda? Njyewe nakwishimira kuba umuntu uwo ari we wese ushaka kuza mu bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari uwaho cyangwa se ari uwo muri Kongo, akaba ashaka kugira uruhare muri iyi ntambara yo gutuma igihugu cya Kongo gitekana, namuha karibu. Ntabwo bigombera ko yaba ari Kabila, ariko aha ngaha turavuga Kabila. Kabila we yakoze amahitamo ye bwite. Urabizi afite ibibazo bye bwite. Urabizi ko guverinoma iriho aka kanya bamwirukanse inyuma, bamukurikirana mu mategeko, yemwe bamukatira n'igihano cy'urupfu.
harimo n'imitungo ye yafatiriwe ibyo bakoze byose. Ni gute rero umuntu nk'uwo nguwo ushaka guhangana n'ibiri kubera mu gihugu cye namwima inzira? Ibyo ngibyo byakumvikana bite? Nyakubahwa Perezida, umurongo w'iterambere wanyu ugendana n'uburyo mwubatse icyizere ku ruhando mpuzamahanga. Ese ibi bihano mwafatiwe ntabwo byaba bihungabanya iyo sura nziza mufite? None se ibyo twabikoraho iki kugira ngo tugumane iyo sura nziza ariko nanone ntidufatirwe ibihano? Ninceceka ese nzagumana iyo sura nziza kubera ko ibyo byakubakira ku kuba umuntu yemera kuba yasenywa? Ubanza ibihano rero byarahindutse kimwe mu bice by'ibiduhungabanya, bihungabanya umutekano wacu ndetse n'isura yacu n'ibindi bitandukanye. Hari amahitamo akomeye umuntu aba agomba gukora kandi ibyo ngibyo biragaragarira buri wese. Abo ngabo badushyiriraho ibihano n'ubundi bazakora ibyo bashaka igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo bigombera ko hari ikintu uba ugomba kuba warakoze nabi, ariko kubera ko hari umuntu bashyigikiye we wakoze ibintu bibi cyangwa se ari gukora ibintu bibi, bazagushyiriraho ibihano. Niba bishingiye ku nyungu bafite cyangwa se badafite kuri nge, ibyo ngibyo nabikoraho iki? Bafite inyungu mu wundi muntu, nta buryo mbona navugamo ngo yego mumbabarire mwe kunshyiriraho ibihano. Sinzi icyo nakora rwose kubera ko nta nubwo numva impamvu y'ibyo bihano baba bashyizeho. Because I don't understand the basis of their sanctions. Your government, Mr. President, has raised the possibility Guverinoma yanyu nyakubahwa Perezida yavuze yuko bishoboka ko mwakura ingabo muri Mozambique, ubumwe bw'Uburayi ntiburekeraho gufasha ubu butumwa. Ese ubumwe bw'Uburayi bwa bwarusubije iki? Ese mwaba mwiteguye gushyira mu bikorwa ibyo ngibyo mwakangishaga? It's not a threat. It's just a reality. Ibyo ntabwo ari ugukangisha, ahubwo ni ukuri guhari. Kuba twaremeye tukaba twarajyanye ingabo zacu hariya ndetse zikaba zarakoze uko zishoboye kugira ngo zikore ibyazijyanye kugeza ku rwego rw'uko byakwemezwa n'undi uwo ari we wese, byatumye umutekano uhinduka ikintu gifatika. Nibyo bituma hagomba kugumaho uburyo bwo gukomeza ubu butumwa. We are not expected. Bivuze yuko ntawe ugomba kudutegerezaho ko tugomba gushyigikira byakozwe muri Mozambique cyangwa se n'ahandi hariho hose, ariko noneho ikiguzi cyose kikava kuri twe. So our presence there, rero kuba turiyo nta nubwo bishingira ku bushake bw'ubumwe bw'Uburayi batanga igice kimwe cy'ibyo dukoresha hariya, miliyoni 20 z'amayero, miliyoni 20, ariko twebwe dukoresha ibikubye ibyo ngibyo inshuro zigera kuri 5 kugira ngo but we are spending about 4 or 5 times that in running tubesheho ingabo ubu ngubu zimaze kugera zegereye 5,000 ugashyiraho na polisi. No, we didn't ask for this 20 million. Ntabwo twigeze tubasaba ko baduha izo miliyoni 20 kugira ngo tugire ibyo twumvikana mu gufasha Mozambique. Kandi ubumwe bw'Uburayi sinzi ukuntu baje kwibeshya kuri ibi bintu, kumva ko baduhaye amafaranga akitwa ko ari nk'impuhwe batugiriye. Oya, ntabwo ari impuhwe batugirira, ahubwo ni impuhwe bagirira Mozambique kubera ko niyo dufasha. Hari amakompanyi akomeye hari yakorerayo, yaba Total, Exxon Mobil ndetse n'izindi, ndetse yemwe hari n'inyungu za guverinoma ya Mozambique. Byose ni ibyabo. Abo rero nibo bagomba kumenya uko bagomba kwishyura umutekano bakeneye. Unagereranyije icyo giciro cy'amafaranga n'ingengo y'imari y'ibyo bashora hariya, usanga ayo mafaranga agenerwa umutekano ari akantu gatoya cyane. Rero aka kanya bagomba kumenya ese dukeneye umutekano cyangwa ntawo dukeneye. Rero niba bakeneye umutekano bagomba kuwishyura,
niba batawukeneye They don't need kubera iki it. se twebwe twaba turi Why aho would we ngaho even have umunsi to be ukurikiyeho there? rwose dushobora gupakira The ibikapu next day byacu we should pack tukigendera. our bags and go. Ikibazo kimwe One cya nyuma nyakubahwa last perezida and ndetse n'icyanjye personal bwite question, Mr. President. mu kwezi kwa gatandatu gushize Last June, se nabivuga nte how can I put warekeye it, kugaragara mu you ruhame completely disappeared umara from nk'ibyumweru public nka view bitatu for 3 weeks. ibyumweru bitatu yego Almost byasaga naho nta no muntu one n'umwe wari knew uzi aho where wari you uri were, ibihuha and byatangiye many rumors kunyanyagira ku mbuga circulated on nkoranyambaga social media, bibaza ku buzima and, bwawe kugeza ku buryo the na press guverinoma concerning your yagombereye heirs, to the point guhakana that the government ibyavugwaga had to mu buryo deny them. bwemewe ibyo ngibyo byaragutunguye mbere na So, mbere did, ikindi ese ntabwo did byazamura that ikibazo ku kuba surprise you? umuntu First. yakwibaza niba umukuru And, w'igihugu afite doesn't it raise uburenganzira the bwo question kugira of ubuzima bwe whether bwite a head of state niba has a ubuzima right to bwe privacy, ari ubwe we ku giti cye whether his cyangwa life se belong to agomba him gusubiza alone, ku byo and abaturage whether he must bamwibazaho respond kugira to ngo the public habeho demands umucyo. for transparency. Why is 3 weeks too much for kubera iki ibyumweru bitatu byaba ari igihe kirekire me kuri personally jyewe kuba not ntagaragara being mu seen ruhame? in public? Why should it be too much? kubera iki byaba ari byinshi? And even take a month. Ntekereza ko niyo byaba ukwezi disappear. umuntu But these ashobora days I've been learning to kwiheza take holidays abantu and bakamubura, relax with my ariko muri iyo minsi grandchildren. nanjye nize gufata ibiruhuko, So I mfata will do more n'umwanya of this, I wo think. kuganira But no let me kuruhukana tell you, n'abuzukuru banjye. Rero ndashaka no kuzajya mbikora kenshi If you- ndatekereza, ariko reka nkubwire, ufasha abantu 10 if Romania ukuye were habonetse 10 people hose, randomly, yaba hano here yaba mu in Bufaransa, France, i Londres, London, mu Bwongereza, UK, Amerika, and took 100 ugafata n'abantu people, 100 okay, ukanshyiramo and include muri abo me ngabo, among them. ugashaka And you gukurikirana want to no investigate guperereza how healthy they are. ku buzima bwacu, ku buzima bwa buri umwe. Nasanga ndi mu bantu 10 bafite ubuzima bwiza cyane. Thank you very much, Mr. President. It's a Murakoze great cyane pleasure. nyakubahwa perezida.